Hi, welcome to the new section 10.3 arc length and surface area. Using the integration method, we can find out the length of graph in the plane and area of surface of revolution. The length of a piece of a curve in the plane is sometimes called as arc length of the curve. Take a piece of curve and find the length of this curve. Okay, so we can see that is the arc length of the curve. How can you find out the arc length of the curve? What is the formula of the length of a curve? Okay, suppose a function f is continuous on closed interval ab, then and that the derivative f dash exists and is continuous except possibly at finitely many points on closed interval AB. Then length of the graph of f on closed interval AB is given by integral a to b square root of 1 plus f dash x whole square into dx. Okay, L is equal to integral a to b square root of 1 plus f dash x whole square dx. This is the equation for length of a curve. അതിൽ എയും ബിയും വേണം എവിടെ തൊട്ട് എവിടെ വരെയാണ് അതിൻ്റെ കർവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വേണം പിന്നെ y ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ള ആ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ലെങ്ത് ഓഫ് എ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എഫ് ഓൺ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എ ബി. So what is this? We can go through a example, that is use integration to find length of the graph of f, that's equal to square root of 1 minus x square on closed interval 0b, where 0 less than b less than 1. Then find length geometrically and compare the results. Compare the results. So what is y equal to f of x? Here y equal to f of x is equal to what? That's equal to square root of 1 minus x square. And closed interval AB is 0 to b ആണ്, where b is 0 less than b less than 1. Right, so first of all we have to find out length of the curve. Equation is equal to 0 to b square root of 1 plus f dash x whole square into dx. Then this is equal to integral 0 to b square root of 1 plus f dash x എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ that is 1 by 2 root 1 minus x square into minus 2x whole square into dx, and which is same as എന്താ ചെയ്യണ്ടേ square ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ integral 0 to b square root of 1 plus 2 and 2 cancelled x square divided by 1 minus x square into dx. So when we are adding these, taking here 1 minus x square plus x square, okay, divided by 1 minus x square square root and from integral 0 to b into dx. So that will be, this will get cancelled and 1 by 1 minus x square, this equal to 1 by square root of root 1 minus x square, that's equal to sine inverse x varies from 0 to b. That is sine inverse b minus sine inverse 0, which is equal to sine inverse b. This is the answer. Right, and next is, what is the next one? That's equal to example 2, that's equal to find the length of the graph of f of x is equal to x minus 1 whole raised to 3 by 2 plus 2 on closed interval 1 2.
So what is f of x here? This is x minus 1 whole raised to 3 by 2 plus 2 on closed interval 1 2. ഇനി ചെയ്യുന്നത് ഈ 1 plus f dash x whole square ആദ്യം തന്നെ അതിനെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് റൂട്ടിലേക്ക് ഇട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി സൗകര്യം. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് so f of x is equal to what? That is x minus 1 whole raised to 3 by 2 plus 2. Okay, so what will be f dash x? F dash x is equal to, that is 3 by 2 x minus 1 whole raised to 3 by 2 minus 1. That's equal to 3 by 2 into x minus 1 whole raised to, that is 1 by 2, right? And this is whole square. Next is f dash x whole square. That's equal to 9 by 4 x minus 1, right? So 1 plus f dash x whole square. What will be this one? This is 1 plus 9x minus 9 divided by 4. That's equal to 4 ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? 9x minus 9 plus 4 വരും. അപ്പോൾ 9x minus 5 divided by 4 ആയിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടുക. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. Integral from 1 to 2 square root of 9x minus 5 divided by 4. Divided by 4 square root ഒന്ന് ഔട്ട്സൈഡിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 2 ആയി മാറി 1 by 2 raised to ഇത് square root of 9x minus 5. Okay, substitute u is equal to 9x minus 5. അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് വരും? ഈ രീതിയിൽ വരും. The answer will be 1.44. Actually, this is very easy. This is very easy problem. So you have to, only thing is you have to apply the formula, right, and solve it. So look at the third question. Y is equal to x squared from x equal to 0 to 1. So what we have to do? Find f dash x. That's equal to 2x. So 1 plus f dash x whole square. That's equal to 1 plus 4x squared. So next we have to find out this as, that is integral from 0 to 1 square root of 1 plus 4x square dx. ഇനി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയറിന് മാത്രമാണ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ ഫോർമുല ഉള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ടോട്ടലി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്ത് വരും? ഇൻറ്റഗ്രൽ 0 to 1 സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 1/2 ആയി മാറി. 1/2 4 കൊണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒരു 2 കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? 2 ആണ് 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു, ഓക്കെ, ഇവിടെ 2 ഔട്ട്സൈഡിൽ എടുക്കുവാണ്, കാരണം ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ അല്ലല്ലോ വരുന്നത്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ 4 ഔട്ട്സൈഡിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ 2 ആയി മാറും. അപ്പോൾ 1/4 പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് വന്നു. അപ്പോൾ 1 സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫോർമുലയാണ് നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് എന്താ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ. ഇതാണ് ഇവിടെ ഫോർമുലാസ് വരുന്നത്, റൈറ്റ്? ദിസ് ഈക്വൽ ടു, പുട്ട് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ചെയ്യുമ്പം ആ ഫോർമുല ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഇവിടെ 1 പ്ലസ് x into square root of 1 plus 4x square 1/2 log natural log mod 2x plus square root of 1 plus 4x square from 0 to 1 apply ചെയ്യാം. ആൻസർ വിൽ ബി 1.479. അതെങ്ങനെ കിട്ടുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അത് നോക്കിയാൽ മതി ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക, പറഞ്ഞുതരാം. Next is express the length of the graph f of x as an integral, right? So integral ആയിട്ട് then express ചെയ്യാം. നോർമലി ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യാം. Okay, this is ഈ രീതിയിൽ അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
ഓക്കെ, ഈ രീതിയിൽ അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Right. Lastly, very important thing is that when we are taking this a piecewise linear function, അതായത് suppose f is a step function, what will we do? Okay, that's a big question. So here in the textbook they have derived that for the step function also, the length of the curve is given by integral from a to b square root of 1 plus f dash x whole square into dx. Okay, so this is the length of the graph of f on closed interval ab equals this is the integral. Right. ഇനി ഇത് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പീസ് വൈസ് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുവാണ്. Let the graph of f consists of straight line segments joining 1 0 to 2 1 to 3 3 to 4 1. Verify that length of the graph as computed directly. Right. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള ഗ്രാഫ് ഉണ്ട്. Okay, look at the graph. എന്താണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്നും കൂടി ഒന്ന് നോക്കുക. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ വരിക, ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് എഫ് ഡാഷ് ലീനിയർ വൈസ് തന്നെ എഫ് ഡാഷ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ വരിക. ഓക്കെ, പീസ് വൈസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അതിൽ ഓരോ പീസ് വൈസിൽ തന്നെ ഇതിനെ ആഡ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോയാൽ മതി. റൈറ്റ്, 1 to 4 ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഇതല്ലേ വരിക, അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്റഗ്രൽ എന്ത് വരും? ലെങ്ത് ഇസ് d1 പ്ലസ് d2 പ്ലസ് d3 ആണ് വരിക. അപ്പൊ എന്ത് വരും? ദാറ്റ് ഇസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഇന്റഗ്രൽ ഫ്രം എവിടുന്ന് എവിടത്തേക്കാ 1 to 4 ആണ്. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 1 പ്ലസ് ആദ്യത്തേതിൽ 1 പ്ലസ് 1 സ്ക്വയർ ആണ്, പ്ലസ് പിന്നത്തേതിൽ 1 to 1 മുതൽ ഏത് വരെയാണ് ഇവിടെ വരിക? എക്സ് വാരീസ് ഫ്രം 0 to 1 to 2 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ 1 to 2 പ്ലസ് ഇന്റഗ്രൽ പിന്നെയുള്ളത് 2 to 3 2 to 3 പ്ലസ് ഇന്റഗ്രൽ 3 to 4 ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 1 പ്ലസ് 1 അല്ല വരിക, എന്താണ് 2 സ്ക്വയർ, അപ്പൊ 4. അപ്പൊ ഇവിടെ 1 പ്ലസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് -2 സ്ക്വയറും 4 തന്നെ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് വരും. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 2 റൂട്ട് 2 പ്ലസ് ഇവിടെ റൂട്ട് 5, ഇവിടെയും റൂട്ട് 5. അപ്പൊ എന്ത് വരും? റൂട്ട് 2 പ്ലസ് 2 റൂട്ട് 5 ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ വരിക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ഓഫ് സർഫസ് ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ എബൌട്ട് എക്സ് ആക്സിസ്, എബൌട്ട് വൈ ആക്സിസും നിങ്ങൾക്ക് എബൌട്ട് വൈ ആക്സിസ് ഉണ്ട്, എബൌട്ട് എക്സ് ആക്സിസ് ഉണ്ട്. റൈറ്റ്, 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. അത് വി ക്യാൻ സ്റ്റഡി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. Okay, thank you.